51 games, 30 days, 24 teams, and one winner. What a magnificent tournament of its first kind, having venues in different countries, despite the COVID times and the unprecedented times that we're living in. The restrictions that we have, the restrictions that the authorities have to follow, it's been an amazing tournament. And with tales that can be told for years to come, and with the very proud Italian nation having won their second Euro. I'm Zafeer, and I have with me Parvez Bhai. We're back for our last episode of EUROpinions on Heartpixel TV and Heartpixel TV Sports. We are here to review the whole tournament, to talk about the final, the heartbreaking final, and to just wrap the show up. Parvez Bhai, how are you doing? Ki Awostha? What do you feel about the Euros ending? Hey, though, it's great, Zafir, that you put up a very emotional starting to the show. কিভাবে দেখতে দেখতে 30 দিন চলে গেছে, we had no idea, but just so that we can recall, আমরা কিন্তু মানে এই টুর্নামেন্টটা হওয়ার কথা ছিল last year, and just because of COVID, it had to be shifted to a year later. But the theme and everything was the same. So, যদিও 2021 হয়েছে, it will always be known as Euro 2020, and ultimately the teams that qualified all across the different venues that you spoke about, সেটাও কিন্তু একটা memorable ব্যাপার ছিল, and a lot of good and bad incidents happened. One of the most important highlights যদি বলি of how the tournament started, সেটা কিন্তু ছিল এরিকসনের একটা ইস্যু নিয়ে, how he fell off. মানে আমরা অনেকে আমাদের লাইফ টাইমে বোধহয় ফার্স্ট টাইম এরকম দেখলাম একজন প্লেয়ারকে এভাবে করে জাস্ট সেন্সলেস হয়ে পড়ে যেতে, and there was huge scare, and the entire footballing world সবাই কিন্তু চুপ হয়ে গেছিল for that second, and everyone's first concern or main concern was ইউরোকে গুলি মারো, let's see what happens to him. মানে ওর সিচুয়েশনটা কি, is he surviving, where is he going, কি হচ্ছে. Thankfully, that was resolved, and the first instance, I would say, if I would want to categorize all these things into awards, definite awards গুলো তো অনেকেই পেয়ে গেছে. The golden boot has been shared by Sheik and Ronaldo. Most assist ওটাও কেউ না কেউ পাইছে. We have a champion, we have a runner up, অনেক ধরনের কিছু হয়েছে, best goalkeeper, most clean sheets, and then you have also the best player যে একজন কিপার হয়েছে after a long time. But I think if there is a bravery award that should go to the entire Denmark team, including their manager. তারা যেভাবে আসলে ব্যাপারটা হ্যান্ডেল করছে, and it was, I think, just the second match of the tournament. First match Italy was playing Turkey, ওটা easily জিতছে, and then the second match of the tournament, ওই দিনই কিন্তু Eriksson, that thing happened, he collapsed on the ground, and then the Finnish supporters যারা হচ্ছে এই পুরো ব্যাপারটাকে একভাবে মানে নিয়ে যেতে হেল্প করছে, they gave their flags to help the privacy of the situation, how the players handled the situation, how the manager of Denmark handled the situation, and how brave they were যে ওই ইনসিডেন্টটা হওয়ার প্রায় 1-1.5 ঘন্টার ভিতরে they again came back. তারা ম্যাচের বাকি 50 minutes কিন্তু কমপ্লিট করার জন্য আসছিল, which was so brave of them. Ultimately ওরা হারছিল, they lost that match, and then they lost the next match as well. So Denmark were at the brink of going out, and they won the final game by just the number of goals they needed to be one of the third best teams to qualify into the quarters, and the dream run went on. They went till the semis. So a bravery award, if there ever was, for these Euros, it should go to Denmark. They would be definitely remembered, but not because of their brilliant run till the semis, but because of the spirit that they showed overall, and how the entire footballing world তারা হচ্ছে ডেনমার্কের পেছনে চলে আসছে to rally for them. The neutrals were all for Denmark. So ওটাও কিন্তু একটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা, যেটা আমরা ইউজুয়ালি কোনো টুর্নামেন্টে দেখি না. And then if you look at how many matches in the knockouts, it went to extra time and to penalties. So সাসপেন্সের কোনো অভাব ছিল না, that was true. And আমাদের প্রি টুর্নামেন্ট অনেক ফেভারিটসরা কিন্তু মানে in various rounds খুব drastically, in very drastic circumstances, তারা কিন্তু বাদ হয়ে গেছে. Interesting ছিল, we were all talking about there is this group of death, the group E, I think, or F, যেখানে পর্তুগাল, জার্মানি, ফ্রান্স and হাঙ্গেরি ছিল. People were laughing at Hungary যে আচ্ছা ওরা মাঝখান দিয়ে বাঘগুলোর মাঝখান দিয়ে একটা একটা মুরগি পড়ে গেছে or something like that. But ultimately none of those teams could go beyond the quarters. মানে দুইটা টিম বাদ পড়ে গেল রাউন্ড অফ 16 এ, একটা রাউন্ড অফ 16 এ সবাই বাদ.
ফ্রান্স কি রাউন্ড অফ 16 বাদ পড়ছিল না দে ওয়েন্ট হ্যাঁ টু হ্যাঁ ও ভুলে ও সবাই রাউন্ড অফ 16 রাইট ভুলে অল অফ গেছেন দেম ইন আপনি রাউন্ড অফ 16 আপনি ভুলে গেছেন রাইট অল মানে অফ দেম ইন রাউন্ড অফ 16 জার্মানি ওই বাদ যে পড়ছে পর্তুগাল বাদ পড়ছে and ফ্রান্স বাদ সুইজারল্যান্ড পড়ছে অল ইন রাউন্ড অফ 16 হ্যাঁ so right so ওই the the group of death just vanished within round of 16 এটাও অনেকে এক্সপেক্ট করে না পর্তুগাল were the defending champions France were the world cup defending world cup champions so ওদের end থেকে it was a big disappointment a few you know sorry tales as well যে there are maybe a few players we know যাদেরকে হয়তো আমরা পরের ইউরোজে দেখবো না and it might be one of them might be Cristiano Ronaldo even I don't know like পরের ইউরোতেও কি স্কোয়াডে আদতে থাকবে কিনা he's going to be there for the World Cup for Portugal I guess but পরের ইউরোতে I'm not sure if we can see him and if we look even at the Italian team acha let's go to Italy later কারণ we'll maybe have to হ্যাঁ talk we a will bit we about will the final মানে so let's আমি basically bravery award ব্যাপারটা এজন্য মেনশন করছি because this is something which is kind of within football but this was something which was really special this Euros যেটা অন্য কোনো সময় আমরা পাই নাই বা পাই না so that I just wanted to mention it so মানে let's also talk about how memorable the Euro was the total Euro মানে if we start from per se আমরা group stageও দেখলাম as we talked about Eriksen's জিনিসটা the whole thing it was shocking it was মানে I've never seen this as a football fan you've never seen this and মানে a lot of people I can bet that most of our audience have not seen this, something like this and also আমরা যদি চিন্তা করে দেখি আমরা দেখবো let's move on to this মানে round of 16 এ Switzerland they shock France the world champions quarterfinale geo there's penalties and shock results and then semi-finale we already know what happened and the fact that Denmark got this far despite having probably the worst ever injury or worst ever depletion happened to them that's just the beauty of football and the beauty of the Euros ever there's so much that we can remember the Euros by this time and once we talk about that we also have to talk about the management has been immense because as I said we live in times nowadays when movement is very restricted কোয়ারেন্টিন বায়ো বাবল এইটা সেইটা এন্ড এইভাবে করে প্লেয়াররা প্রত্যেক ইয়েতে যে খেলা দেখতেছে মানে খেলতেছে দে আর প্লেইং ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ দে আর গোয়িং টু ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ টু প্লে অনেক টিম দের হোস্ট নেশন ছিল অনেক হোস্ট নেশন ছিল মানে সবকিছু কনসিডার করেই কিন্তু ইটস বিন আ ভেরি উইয়ার্ড ঠিক বলা যায় না ইট ক্যান বি সেড ইট ওয়াজ এ ইউনিক ইউরোজ এন্ড ইট ওয়াজ ফর অল দ্য রাইট রিজনস it was memorable and it was and memorable it was so well managed they could afford to put crowd in the stadiums তাই না আমরা অনেকগুলো exactly স্টেডিয়ামে we saw crowd we saw the audience যদিও ফাইনালে অনেক অপ্রীতিকর কিছু ঘটনা ঘটছে due to the presence of the crowd but the crowd really helped the vibe মানে একটা অন্য সময় ধরো 10 years down the line বা 20 years down the line কেউ যদি ইউরো 2020 এর হাইলাইটস দেখতে যায় they wouldn't believe যেটা কোভিড এর টাইমের একটা টুর্নামেন্ট তাই না if you look at copa highlights you'll really know যেটা কোভিড টাইমের বা even you know যতগুলা লিগ ম্যাচেস হয়েছে লাস্ট সিজনে a lot of the league matches দেখলেই বোঝা যাবে যে আচ্ছা this were maximum during the covid এরকম period you know এরকম এরকম but বেশি আসে euro নাই 2020 হ্যাঁ euro 2020 দেখে কেউ বুঝবে না যেটা কোভিড পিরিয়ডের মধ্যে হয়েছে they'll still feel that festivity they'll still feel যে আচ্ছা এত very different number of venues এ খেলা হয়েছে and they still managed to pull this off এটা কিন্তু খুবই জোশ ছিল and I would also add to it মানে overall যেহেতু we're talking about management the refereeing was actually pretty good even the exactly VAR and everything মানে ওইখানে কিন্তু কোয়ালিটিটা enhanced হয়েছে it helped the quality of the entire tournament আর কি overall মানে this is exactly the way we can describe it এবার মানে the carnival of football because এত গেমস ছিল and মানে people were all up অনেকে খেলা দেখতেছিল it was a fitting end to a good tournament and another point you know the best players from the best footballing nations I don't think there were a lot who missed out মানে we actually got to see all the best players যারা ইউরোপে খেলে so that was another great part মানে breakout stars ও পাইছি and মানে it was a good mix of breakout stars and established stars and they did well so আমরা যেহেতু we're going through a whole review let's talk about the dark horses এবার the dark horses or the surprise packages এবার total tournamenটের আপনি দুইটা টিম বা তিনটা টিম বলেন who do you think were okay actual dark horses? so my number one dark horse would be Denmark because I did not think যে তারা আসলে সেমিস পর্যন্ত আসতে পারবে and the hurdles that they had to cross to reach this মানে improbably তারা group stage থেকে বের হয়েছে but after that no one expected their round of 16 or quarterfinal performances that they put up
So definitely Denmark is my one of those dark horses যারা মানে unprecedentedly they came up to semis by punching over their weight. Another team I would say যে dark horses, I don't know, even maybe Spanish fans would agree with me. Spainও যে সেমিফাইনালে আসবে এটাও মেবি the Spanish fans maybe did not expect, কারণ লুইস এনরিকে মানে এমন একটা স্কোয়াড চুজ করছে যেটার মধ্যে খানিকটা মানে there was some bias according to Spanish fans, যে there was some kind of a bias in his selection, and a lot of senior players were maybe ignored, and he thought he would want to create this new age of this young crop of players যাদেরকে সে একসাথে করতে চান। মোটামুটি এটা তার ফার্স্ট ওরকম একটা টুর্নামেন্ট যেখানে সে একটু প্রিপারেশন নিয়ে আসছে। সো ইট ওয়াজ হিজ ফার্স্ট বিগ টেস্ট যে উইথ দিস স্কোয়াড উইথ দিস টিম সে কি করতে পারে। and they did well, they did quite well. They still kept up their basic way of how the Spanish teams used to play, but just তাদের ফিনিশার্স খারাপ, ক্রিয়েটিভিটি হয়তো মিডফিল্ডে একটু কম, এগুলোর কারণে মানে ওই গ্যাপ গুলা বোঝা গেছে যে there is no David Silva, there is no Juan Mata, or there is no Fabregas in midfield, but they have people যারা industrious, someone like a Pedri who was ultimately declared the best young player of the tournament. That was a big gain. Giving Pau Torres a lot of time was a big gain. মানে অনেক players, Dani Olmo, Ferran Torres, there were quite a few bright spots for Spain overall. So Luis Enrique as a manager, he showed that. I think he might have something in him, and the Spanish fans might trust him for the future, at least till the World Cup, and see what he can do. So Spain, one of the other dark horses, but I don't know, it might be a bit controversial. আমি ইটালিকেও actually in a way আমি dark horse বলতে চাইতেছিলাম before the tournament started, because just look at them. I mean, just look at the Italy team. They don't have a specific superstar or anyone. It's just a team যারা খুব ভালো একটা ফর্মে ছিল গত 3 বছরে, তারা মোটামুটি হারেই নেই বলতে গেলে, and they concede so less, and ওরা রিসেন্টলি খুব ভালো গোল স্কোরিং ফর্মেও ছিল even before the Euros began. So সবাই জানতো যে হ্যাঁ they would be tough to beat, but ওরা যে যাইতে যাইতে রীতিমতো চ্যাম্পিয়ন হয়ে যাবে, I'm not sure if anyone expected that. Oh, by the way, I can see Shanur on screen হঠাৎ করে। না না না, শানুর ভাই এবিপি ছিল, মানে সব আচ্ছা, পিএফপি ছিল। so Italy আমি বলবো যে would be maybe my third one, although they're the strongest among the three that I mentioned, but for me it would be Italy. And also one other team যাদেরকে আসলে shout out টা দিতেই হবে is Czech Republic. আমারও মনে হয় যে they punched above their weight a bit. And also I would say Switzerland to an extent, but যেহেতু পেনাল্টিজে যে সুইজারল্যান্ড ওন, আমি মানে ধরে নিচ্ছি যে it could have been 50-50, মানে সুইজারল্যান্ড যদি রাউন্ড অফ 16 গিয়ে ফ্রান্সের সাথে হারতো, it would have been still okay. মানে সুইজারল্যান্ড উঠতেই পারে পরের রাউন্ডে, they're not that bad of a team. But Czech Republic going to the quarters was a surprise a bit, and of course Italy winning it, Denmark going to semis, and even Spain going to semis. So a lot of dark horses actually making it far. তুমি তুমি তুমিও কিন্তু তোমার পয়েন্টস গুলো অ্যাড করতে পারো এখানে, লাইক ডু ইউ এগ্রি, ডিসএগ্রি? Of course. আমার জন্য তিনটা ডার্ক হর্স will be Denmark, Czech Republic, because Czech Republic got out of a pretty tough group, and also Ukraine in a sense, কিন্তু Ukraine semi-final মানে quarter finale গিয়ে কিন্তু they got caught out and they didn't play একদম as many. they got exposed so much, মানে এই কারণে আমি ওদেরকে বলতে পারছি না, I just felt they had a lucky run. I mean, they did I not don't feel like it's a really dark horse. like They didn't beat tough teams. ওইটাই। And this is probably their golden generation as well. So না মানে other than Shevchenko and ওদেরকে নিয়ে, but this is their মানে second golden generation you could say. So আমরা এটা নিয়ে তো বললাম, আমরা একটু কয়েকটা কমেন্ট নেই, and then কমেন্টে কয়েকটা কোয়েশ্চেন আছে, we'll answer those. Isaac Ahmed is saying, Zafeer bhai, thank you. Anazir Islam is saying, trust me, I hate English football fans. I think you mean the England staying English football fans. Yes, they have a tendency to go overboard at times. That's what I've noticed as well. Zahid Hassan is saying, Frankie de Jong also has the possibility of being released by Barcelona this season because he still has not paid the remaining money to Ajax. Interesting topic. Wow. We will have a show about this. We'll have a total overall general football show in a few days, I think, or kalke porsho. I don't quite know about that, but we will have a show. Shubha Onindo is saying, Ronaldo niye motamot ki ei je eto je hype tule felche Ron Fender top scorer হওয়াতে, সেটা আসলে কি বাড়াবাড়ি কিছুটা? আমার কাছে মনে হয় বাড়াবাড়ি, because Ronaldo did not have a good tournament. আমার মতে Ronaldo did not have as good of a tournament as he's supposed to, and he crashed out in the round of 16. So ওকে ভালো টুর্নামেন্ট ধরা যায় না,
and I feel like Sheik probably deserved it more, but we already know what the rules are. So yeah, আপনার কি বলার আছে পারভেজ ভাই এটা নিয়ে, রোনালদোকে নিয়ে? আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু অ্যাড, মানে এই রোনালদো ইস্যুটা নিয়ে আমি কাদা ছোড়াছুড়ি করতেও চাই না। মানে হি সাচ এ টপ প্লেয়ার, ওকে নিয়ে আলাদা করে বলার কি আছে? মানে হাইপ, রোনালদোকে আর ফার্দার হাইপ করার কি আছে? মাই পয়েন্ট ইজ দ্যাট, মানে ইজ অলরেডি আপ দেয়ার, ওকে আর কি হাইপ করার আছে? মানে কোন টুর্নামেন্টে ইটস সারপ্রাইজিং ও যদি টপ গোল স্কোরার না হয় কোনো টুর্নামেন্টে বা কোনো একটা লিগে, দ্যাট ইজ ভেরি সারপ্রাইজিং। যে টপ 2-3 ভিতরে নাই, that is surprising, but him being the top scorer হ্যাঁ even though বাট আমার not কাছে, playing well, সেটাও কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নাই। কিন্তু ব্রো আই ডোন্ট ফিল লাইক হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য টপ প্লেয়ার্স এবার, টপ 5 এ নাই। না, for sure না, but no one is giving him the best player award either. They're just saying he's the top goal scorer, which is a fact, and just take that, এইভাবে আমরা নিলেই পারি। এক্স্যাক্টলি। ওকে, পারভেজ ও ভাই হ্যাঁ, হইল না আর্জেন্টিনার বাংলাদেশ ওই দিন এর, আর্জেন্টিনা আর বাংলাদেশের ওই দিনের টেস্ট জিতার পর এবিপি ভাইয়ের ডাবল হয়ে গেছিল, তাই একটু একটু খুব লাফাইছিল, কিন্তু হ্যাঁ অনেক এবিপি লাফাইছি। ভাইয়ের ট্রেবল ধ্বংস করে আরে পেনাল্টি পর্যন্ত গেলে আর কি বলার আছে? আই ডোন্ট এটাই। নো ইফ ইউ গাইস ক্যান রিকল, বাট আগের এপিসোডে আমরা একদম লাস্টে যখন প্রেডিকশন দিচ্ছিলাম আমি কিন্তু বলছি ইফ ইট গোস টু পেনাল্টিজ ইতালি আর জাস্ট উইনিং ইট, এটা আমি আগেই বলে দিছি। এন্ড দ্য অনলি ওয়ে ইংল্যান্ড ক্যান উইন ইজ 1-0, এন্ড ইট ওয়াজ জাস্ট গোয়িং ইন দ্যাট ডিরেকশন। ওই বনুচির ওই গোলটা না হয়ে গেলেই, মানে ইট ওয়াজ গোয়িং ইন দ্যাট, ইংল্যান্ড অমনেও খেলতেছিল। আই ডোন্ট এগ্রি উইথ হাউ দে প্লেড আফটার দে গট দ্য লিড, বাট ওরা কিন্তু অমনি আগাচ্ছিল, আমার ট্রেবলটা হয়েই যেত। ইট ওয়াজ জাস্ট ওই বনুচির ওই গোলটা আসার পর, মানে ওয়ান্স ইট ওয়েন্ট পাস্ট 120 মিনিটস, তখন আমি বুঝে গেছি যে ইটস নট হ্যাপেনিং, আর হবে নট না। কামিং হোম। Sajjad Hussain is saying Argentina won the Copa America. How do you feel, bro? ভালোই, বাট লেটস টক অ্যাবাউট দ্য ইউরোস, দিস ইজ EUROpinions, ব্রো। Exactly, Copa opinions. Anyways, Siam is saying, hey ABP bro and Zafeer. Very, very nice to see you guys. Thank you thank you to everyone who's given us support throughout the series. We're gutted to end it, but the Euros have ended and আমাদের চাকরি শেষ এখন for now. আমাদের এই পোস্টিং চাকরি শেষ, আমাদের এই পোস্টিং এর চাকরি শেষ। আমাদের প্রিভিয়াস পোস্টিং এ আমরা চলে যাচ্ছি, আমি and Parvez ভাই especially. We will be back with the United show very soon, and we'll be back with overall football content and sports content for the page in a short amount of time. Marfusin is saying Italy versus Spain matchটা ফাইনালটা হওয়া দরকার ছিল, ওটাও ভালো ফাইট হইতো, but England versus Italy was a good match as well. Ahmad Hussain is saying we saw in 2018 World Cup big teams exit, we saw in this Euro small teams really putting up show nowadays. What do you think? Why is that, you think? Because the amount of good players in smaller teams are increasing. Even in teams like Czech That's Republic, point number one. Yeah, বলে নাও জাফির। মানে আমার thing is there are a lot of good players nowadays because the opportunities at European clubs or big clubs are increasing. That's why there are good players who also decide to represent these nations. Smaller nations represent করতে ওরা চায়, that's why this is happening. না, আমার কাছে জাস্ট টু অ্যাড টু দিস, আমার কাছে যেটা মনে হয়, you cannot point out a single tournament যেখানে হচ্ছে all the knockout stage positions বা all the quarter final positions were taken up by the top seeded teams. এটা হয়ই না কোনো সময়। মানে একটা দুইটা হলেও you'll find smaller teams coming in, but এইবার সেটার ফ্রিকোয়েন্সিটা একটু উলটপালট হয়ে গেছে। I agree যে মানে this Euros particularly যাদেরকে আমরা ফেভারিট বলছি যেই ম্যাচে, তারাই কিন্তু ক্র্যাশ আউট করছে, স্পেশালি রাউন্ড অফ 16। দ্যাট ওয়াজ আ হিউজ সারপ্রাইজ। মানে আই উড সে যে গ্রুপ স্টেজেসে ইট ওয়াজন্ট সারপ্রাইজিং কারা কারা উঠছে ওখান থেকে টু দ্য রাউন্ড অফ 16, বাট রাউন্ড অফ 16 যা হয়েছে দ্যাট ওয়াজ ভেরি উইয়ার্ড। আর ইউজুয়ালি you'll always find a few এরকম ফেয়ারি টেল স্টোরিজ ইন এভরি টুর্নামেন্ট। মানে আই ডিড নট অ্যাটলিস্ট সি এনি সিঙ্গেল টুর্নামেন্ট যেখানে হচ্ছে গিয়ে you see all the big teams qualifying for quarters. এটা হয়ই না, মানে এরকম হয়ই না। you'll definitely find one or two small teams coming through. ওই একটা ফর্ম থাকে, ফর্মে চলে আসে আর কি, বাট দিস ইউরোস ওয়াজ লাইক অনেকগুলো ছোট টিম চলে আসছে। সো ইয়া। Isaac Ahmed is saying Zafir bhai is the future of HPTV. তুমি কি এটা দেখে হাসতেছিলা মনে হয় জাফির? হ্যাঁ এটা দেখে হাসতেছিলাম। Zafir bhai is the future of HPTV. He's a young talent of HPTV. The emerging panelist of the year goes to Zafir Aryan Reza. আমার অ্যাওয়ার্ড কই
পারভেজ ভাই আমার অ্যাওয়ার্ড কই? ইমার্জিং প্যানেলিস্ট, আমার আরে অ্যাওয়ার্ড রাখো অ্যাওয়ার্ড। আমার আমিও তো অ্যাওয়ার্ড তোমার মতোই, আমার তোমার চাকরি তো নাই, মানে ইফ শানুর ইজ লিসেনিং হি শুড বি থিংকিং যে মানে আউট অফ না অল দ্য আমাদের শো যে চাকরি আছে শোটাকে না, একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত, ইমার্জিং আমাদের প্যানেলিস্ট হিসেবে তোমাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত, কিছুটা তো দিতে হ্যাঁ হবেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফর আমাদের শিওর। আমাদের চাকরি আছে তো, আমাদের চাকরি আমি নতুন কমিশনের একটা চাকরি নিয়ে নিলাম না, ওই ইউনিটেড শোটা, ওইটা আছে তো, ওইটা ওইটা এখনো আছে, ওইটা এখনো যায়নি। এনিওয়েজ, না, ইসাক উইল আহমেদের পোস্ট দিস কোয়েশ্চেন টু দ্য রেসপেক্টিভ অথরিটি, তারা দেখে জানাক যে আমাদের অ্যাওয়ার্ড গুলো কই, বা হ্যাঁ ওইটাই ওইটাই শানু জাফিরের ভাই, অ্যাওয়ার্ড কই। জাফে আমার অ্যাওয়ার্ড কই, হ্যাঁ। ইসাক আহমেদ is saying Czech Republic and Ukraine are dark horses as well. True. হুম। Maruf Hussein is saying Mbappe's ego and arrogance এর জন্য ইউরো হারছে ফ্রান্স। Do you agree? জিরুড গ্রিজম্যানের সাথে ইস্যুগুলা টিমে, হ্যাঁ হ্যাঁ অফকোর্স আই এগ্রি উইথ দিস। মানে একটা প্লেয়ার্স ইগো উইল অবভিয়াসলি রুইন ইভেন 6 উইকস এর জন্য যদি একটা টিম একসাথে থাকে, দে হ্যাভ টু গেট মানে গেট along with each other, বুঝছেন? They have to get along with each other, নাইলে there's no way that you can perform as a team, and especially for a team that's And so closely knit and based on systems around Mbappe, it doesn't work that way আর কি। মানে ওয়ার্স্ট ব্যাপারটা হচ্ছে এমবাপে হ্যাড সাচ এ পোর টুর্নামেন্ট, মানে ওর ইগো অ্যারোগেন্স থাক, ইফ হি অ্যাকচুয়ালি ডিড ওয়েল ডিসপাইট হিজ ইগো এন্ড অ্যারোগেন্স, ও যদি ওর যা ফিনিশ করার অপরচুনিটি পেয়েছে ওগুলো ফিনিশ করতে পারতো, আই উড হ্যাভ সেড যে না, মানে ডিসপাইট হিজ ইগো হি অ্যাকচুয়ালি কন্ট্রিবিউটেড ফর দ্য টিম, বাট ওর কন্ট্রিবিউশনও জিরো ছিল। সো এটাই আমার সবচেয়ে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং লাগছে। ইগো অনেক প্লেয়ারেরই থাকে, ইউনো, লুক এট জলাতানের সাথে একটা লাইনও কথা বলতে পারবে না, লাইক হিল গিভ 10 And he walks, কামব্যাকস টু ইউ, and he বাট walks ইউল the হ্যাভ টু walk, ডু ইট অন দ্য ফিল্ড। এক্স্যাক্টলি, walks the মাঠেও তো talk, করতে হবে। হ্যাঁ walks the talk আর কি। মানে he shows his worth and he shows how good he is, মানে that's what Mbappe failed to do আমার মতে, that he হুম। didn't do well ever, or tournament wasn't good. So anyways, Isaac Ahmed is saying Netherlands was disappointing. I agree too. Netherlands was pretty disappointing, and it was mainly down to their coach and also the injuries they had at the beginning of the tournament, and also the injury to Virgil van Dijk. Roberto Carlos is saying Moriba to United কেমন হবে, কেমন মনে করেন পারভেজ ভাই? চেলসি বলে স্টিল করতে চাচ্ছে ইউনাইটেড টার্গেট কুন্ডা অ্যান্ড কামাভিঙ্গাকে। হাইরে কপাল আমার, হাইরে কপাল, আপনার কপাল তো ভালো, আপনার বলো একটা বলো, বার্থডে, রবার্টো বার্থডে। কার্লোস থাকতে উই ডোন্ট নিড এনিওয়ান। না, আমার পয়েন্টটা হইতেছে অ্যাজ ফার এজ আই ক্যান সি, মানে আমরা তো ইউনাইটেড ট্রান্সফার্স নিয়ে মেবি সামনেও কথা বলবো, বাট জাস্ট টু গিভ আ লিটল পার্সপেক্টিভ, আমরা তো দেখি যে দে ডু ওয়ান ডিল এট এ টাইম, রাইট? সানচোর এই গানা বাজনা মিউজিক টিউজিক বাজানো হয়ে যাক, এগুলো শেষ হোক, উই ক্যান সি ইউনো ভারানে ডাউন দ্য লাইন, মানে ওকে নিয়ে যে কথাগুলো হইতেছে যতদিন রুমারটা থাকবে আই এম রিয়েলি হ্যাপি দ্যাট দিস রুমার ইজ দেয়ার। মানে ইফ দিস ক্লিকস দ্যাটস গ্রেট, মানে একটা একটা করে হোক আর কি, ইউনো। একটা একটা করে ইউনাইটেড টাইম আছে। কুন্ডে, কামাভিঙ্গা, মরিবা, আরো 10টা নাম আমরা অ্যাড করতে পারি, বাট দে উইল গো ওয়ান বাই ওয়ান আলটিমেটলি। সো Exactly, দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু লুক এট। that's how the club works. Isaac Ahmed is saying it. England started like Argentina but couldn't sustain it. True. Sajjad, Till they scored the goal, গোলটা দেওয়ার পরে things changed for them. হ্যাঁ, সাজ্জাদ হোসেন is saying আর্জেন্টিনা ভার্সেস ইটালি নাকি ম্যাচ হবে, কিছু জানেন আপনারা? আমি শুনছিলাম ওই যে ওদের একটা সুপার কাপ টাইপ হবে, হুম এটা হুম। এখন sure না তো, মানে there is a chance it may happen. Anyways, Isaac Ahmed is saying I think Morata. No, I'm not reading this. Uh, I've appreciated every comment you've given, Isaac bro, but that comment I'm not reading it. পারভেজ ভাই ইউরোতে ছোট বড় দল বলতে কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। ট্রু, মানে Well, that's fine. মানে by ছোট বড় I just meant the seeding. ধরো বেলজিয়াম is the number one team in the world, মানে সেটা তো they are there for a reason. So উভয় করে বলতেছিলাম, সাপোজ টপ 10 এর ভিতরে যে কয়টা ইউরোপিয়ান টিমস আছে, I would consider them the bigger teams because they have won the most matches in recent times, they have the best results in recent times. So ওই হিসেবে বলছি, I did not mean ছোট বড় বলতে মানে ইউক্রেন, মানে ফুটবল হিস্ট্রি কম এই জন্য ওরা ছোট, এরকম না। আই জাস্ট মেন্ট ইন টার্মস অফ সিডিং এন্ড র্যাঙ্কিংস আর কি। Exactly. Let's take a question. Eta is a pretty controversial question, you could say. Miftal Rahman is saying, who's better, Kane or Rooney? I don't know what context you're talking about. As a রুনি player, স্পেলিং ভুল Ronnie, নাকি? হোয়াট ডাজ হি মিন বাই রনি? হু ডাজ হি মিন? ওকে রুনি মিন করছে নাকি Rooney. ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো রনি বলতেছে একটু পার্ট নিয়ে? I think Rooney mean করছে. So anyways, আচ্ছা। Rooney mean করে থাকলে Rooney is still a more complete player. Rooney, মানে what Kane is doing now, Rooney had done that from the beginning of his career.
and Rooney was a different monster. And Kane'er মানে accolades and nothing, or ambition doesn't even go close to someone like Rooney's. However, Kane is a very special player. Kane is someone that's gonna perform in the future, and he needs to move away from whatever club money from Tottenham Hotspur, because that's just how he's going to succeed. Neither there's going to be a very wasted talent there. He's going to be like a Gascoigne, or he's going to be like Letitia, or maybe even Shearer. But Shearer actually won something. Kane কিছুই জিতে নাই. So মানে he could become like that. I just feel sad for Kane আর কি, মানে ability wise I would say Rooney is better, of course. Goal scoring prolific হওয়ার case definitely Kane is better, that I would concede. But Zafeer একটু আগে যেটা বললো যে overall if you consider একটা player overall attributes like his aggression, his technicality, set piece সে কেমন, Rooney set piece নিয়ে তো কোয়েশ্চেনই নাই. Kane doesn't even take set pieces. So there are things যেখানে Rooney are miles ahead. There are, you know, especially the goal scoring part, I would concede যে হ্যাঁ মানে Harry Kane maybe is a better finisher and his record says that. ও কিন্তু মানে in the Premier League he's like doing very well, although his team is not doing well. মানে ও individually অনেক কিছু করে গেছে. For England he's been doing very well. So I would still keep Rooney like miles ahead. And I mean maybe it might be the biased United in me talking, but I would say Rooney is still miles ahead. Rooney is still miles ahead, but Kane still has a career left. He has a few years of his career left. So Ahmad Hussein is saying Varane কে পাইতেছেন ভাই, রিয়ালের খারাপ নিউজ গুলো তো Varane কে পাবে নাকি এখনো কিছুই শিওর না. Maruf Hussein is saying ইটালির এই পারফরমেন্স থাকলে ওদের ইউরো ওয়ার্ল্ড কাপ 2022 জেতার চান্স কেমন? হাই, you could say it's a high chance because of the way the system that they're building, but ওদের এই সেন্টার ব্যাক গুলা কি থাকবে নাকি না, that's a big question. That's the point. এই সেন্টার ব্যাক পেয়ারিংটাকেই তো আসলে সবচেয়ে হাইলি লর্ড করতেছে সবাই, যে দে আর দ্য মেইন রিজন ওয়াই ইতালি সো স্টেবল এন্ড তারা এত জোস কেন. And that's why I feel Mancini has been building a team just to win the Euros. মানে ওর আইডিয়াটাই ছিল ইউরো জিতবে. আমার মনে হয় না that if he was building a team to win the World Cup, he would bring in younger players, like a younger center back pairing especially. না, বাট বাদ বাকিদের কিন্তু এজ আছে, মানে except the two center backs আমার মনে হয় বাকি সবাই will get a run in the World Cup as well. ওরা মানে ওই এজটা ওদের আছে, but you never know. Bonucci is I think 34, Chiellini is 36, 37. Bonucci খেলে কই? দুজনেই তো জুভেন্টাসই তো খেলে মনে হয়. তো আমি তো জানিও না মানে Bonucci plays the thing is মানে ওরা যদি try করে they can actually be there 2 বছর পরে, but it might be the Croatia case আর কি, you know, Croatia in the World Cup 2018 looked good কারণ those players were just at the right age or you know senior age, but এখন একটু overaged হয়ে গেছে এই ইউরোতে এসে বুঝা গেছে. So maybe Chiellini Bonucci থেকে we won't get that মানে super solidity 2 years down the line. মানে physical declinationটা অনেক বেশি হইতেই পারে, but CBs can last a long time, এটাও আমরা দেখছি. So let's see if Mancini can have these two fit and you know ready to play, মোটামুটি তাদের 90% বা 80% ফর্মেও যদি তারা থাকে, ইতালি আমি বলবো না ওয়ার্ল্ড কাপ জিতার চান্স, দে উড স্টিল বি লাইক ইন কন্টেনশন, লাইক যে ডার্ক হর্স হিসেবে এবার ইউরোতে এসে দে ওয়ান ইট, ওরকমই কিছু একটা ওদের আই গেস হবে ওয়ার্ল্ড কাপে. এক্স্যাক্টলি. ইসাক আহমেদ ইজ সেইং ইভেন রোনালদো ও zlatanের মতো যা মুখে বলতো তা করে দেখাতো, যেটা এমবাপে সামটাইমস ফেল করে, অনেক টাইমই ফেল করছে এমবাপে. মানে বিগ গেম প্লেয়ার, ও হয়তো এরকম বিগ গেমস এখন পর্যন্ত পারফর্ম করেনি, লাইক দ্য অ্যাকচুয়াল বিগ গেমস আর কি. So anyways, Roberto Carlos is saying Morata versus Jesus, কে ক্লাব ফুটবল বেটার? জিসাস কি খেলে ইভেন সিটিতে? আমি তো জানি না. Morata is probably doing better. I mean, he's one of the main men of এখন তো Juventus, yes. Omar Bhai is saying, do you agree to the best 11 of the Euros? Ami best 11 ta boli. I think the best 11 is Donnarumma, Maguire, Bonucci, Walker, and Spinazzola. Spinazzola is the back five. I think Jorginho. And who else? আমার তেমন বেশি কিছু খেয়াল করতেছি না. And then there's Sterling. I'll whip it up. And Lukaku. আর হচ্ছে
স্টার্লিং হ্যাঁ, আর লুকাকু আর লুকাকু ছিল দাঁড়ান এনিওয়েজ ভাইয়া। মানে আমি যখন ব্যাকফোরটাই দেখছি ওখানে যখন আমি দেখছি লুক শ নাই আই জাস্ট ওয়াজ ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আই ডিডন্ট ইভেন লুক আহেড যে সামনে কি আছে মানে ওইটাই আই আমার ওয়াজন্ট কাছে ভেরি লুক শ ইন্টারেস্টেড না থাকাতে না আমার কাছেও খুব রাগ লাগছে, বিকজ লুক শ ইজ সাচ আ ইন্টিগ্রাল প্লেয়ার and he মানে did so well in ইংল্যান্ড Euros. He যদি scored জিতে in the যায় তো final. লুক শ would have been with a shout to be the player of the tournament. So if this is the guy মানে এতটা ভালো ফর্মে and he was so effective, he Oh, was so Darren, involved in Darren. all the goals. I'll read the whole thing, Darren. I have it in front of Hmm. me. Donnarumma, Walker, Bonucci, Maguire, Spinazzola, Pierre-Emile Højbjerg, Jorginho, Højbjerg. Pedri, Chiesa, Lukaku, and Sterling. Hmm. I would agree to most of them. Like Chiesa, I don't have a problem. Lukaku, I don't know. মানে there could have been any other striker ওই জায়গায়. Sheik could have been there. Ronaldo could have been even Kane could there. have been there. Yes, Kane yeah, Kane also. definitely. Kane তো final পর্যন্ত চলে গেছে and he was like on 4 goals as well. So Kane could have been there. ওই তো মানে লুকাকুর পজিশনটা একটু মানে কন্টেনশিয়াস আছে and And Chiesa also I don't mind. Chiesa right wing. Chiesa has been doesn't very make good. sense. Spinazzola doesn't make sense because Spinazzola wasn't there after the round of 16. Hmm. And I know it's not his fault, I was but very surprised যে Spinazzola just after playing like 3 matches ও তো 4টা ম্যাচও খেলেনি মাঝখানে একটা ম্যাচ মিসও করছিল গ্রুপ স্টেজেরও so I don't know how he got into the best 11 আর কি মানে Luke Shaw has a goal, he has multiple assists, he had so many clean sheets and then what ফাইনালে else যা does গোল he? দিছে I What don't know else what does? else does he need to be in the team মানে ওয়াকার ঢুকতে পারে ওয়াকারটাও আমি বলবো কন্টেনশিয়াস you can have you know ডেনমার্কের প্লেয়ারটা মিস আউট করছে মেইলে মিস আউট করছে on the starting মানে maybe he could have been Mainly left back one of থাকতো, the guys. mainly left back Oh থাকতো। আচ্ছা আচ্ছা okay হ্যাঁ maybe but I don't know Walker just I felt Walker got in because মানে লেফট সাইডে অনেক বেশি অপশনস রাইট ব্যাকে এতটা বেশি অপশনস পায় নাই দেখে they just had to put Walker in আর কি Exactly, he did not have a bad tournament but I would say Shaw should be there somewhere in the starting 11 or the exactly, best 11 exactly. এটাই আর কি। Anyways, Ishaq Ahmed is saying, sorry, Zafir bhai, moja করলাম, don't, I know, it's fine. Maruf Hussain হুম is saying, Germany, Hansi Flick এর under কতটুকু upgrade হবার chance আছে আর কি changes থাকতে পারে? It's going to be a big change, and he's going to get some talented players because their under 20 team just won the World Cup. So there's going to be a lot of talent that comes in. Miftal Rahman is saying, আমার মনে হয় আপনারা সাউথগেটকে যত গালি দেন always successful. রুনি ল্যাম্পার্ড, জেরার্ড বেকহামের গোল্ডেন জেনারেশন তো কিছুই করতে পারে নাই। ওই টিম কি এই টিমের চেয়ে বেটার না? আমি বলবো দ্যাট ওদের যতগুলা থ্রেট ফেস করতে হয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপে, ইটালি ওয়াজ দ্য বিগেস্ট ওয়ান অ্যান্ড দে লস্ট ভার্সেস ইটালি বিকজ অফ সাউথগেট। সাউথগেট মেসড আপ, সাউথগেটের বেসিক মিস্টেকের কারণে ওরা হারছে। And I'm not even talking about the penalties, I'm talking about the approach. When the game was at 1-1, he could have easily brought on a creative winger in place of Saka. Because Saka যতই ভালো হোক, Saka is not a creative winger. Saka is more of like a Kamla Khatbe type of winger with immense work rate and adequate creativity. But ওই situation he could have brought on a Sancho or a Grealish. ঠিক আছে, ওইটা করলো না, পেনাল্টিসে গেল। He brings on the 2 penalty takers that he's going to have in the 119th minute, and Rashford has probably had 30 minutes in this tournament, and okay, final a penalty নিতে নামাইছে। And you understand how naive that is. একটা প্লেয়ার ওয়ার্ম আপ করতে পর্যন্ত পারে নাই ঠিকভাবে, and মানে there's already so much going on in their head. And last penalty নিতে দিচ্ছে সাকাকে, who has never taken a penalty in his life. মানে that's just how it is আর কি, তাই না? It's so messed up from him, just a messed up decision from him. But then again, I mean, Southgate কে আমরা হাজার গালি দিলেও I would still say Gareth Southgate has been good for England কারণ ও আসার পরে ও কিন্তু মানে অ্যাটলিস্ট এমন এমন একটা স্কোয়াড বা এমন সব প্লেয়ার সিলেক্ট করছে ফর হিজ স্কোয়াড যারা মানে ইংল্যান্ড টিমে যখন when they come to play they have a good camaraderie, they have a good friendship মানে ওই জায়গায় I would say যে Southgate has been successful in picking his squads. ও কিন্তু এমন কিছু করে নাই যেটা স্কোয়াডের ভিতরে হারমোনিটা নষ্ট করবে সো দে হ্যাভ আ গুড কমরাডরি এই জিনিসটা আই উড ডেফিনেটলি গিভ ইট কারণ অন্যান্য অনেক ম্যানেজার স্ভেন গোরান এরিকসন বলি বা আ লট অফ আদার্স ডাউন দ্য লাইন যারা এই যে এইসব প্লেয়ারদেরকে ম্যানেজ করছে রুনি ল্যাম্পার্ড জেরার্ড বেকহাম অল দিস গাইজ মানে দ্য নেভিলস এন্ড স্টাফ সো ওদেরকে ম্যানেজ করা কিন্তু একই ডিফিকাল্ট ছিল বিকজ
they did not have the best of relationships since there is this intense club rivalry. Southgate ওটাকে কাউন্টার করছে কিভাবে? By actually picking a very relatively young squad, যাদের ভিতরে এখনো ওই ব্যাপারটা মানে এসে it did not still get instilled in them so far. So ওরকম একটা স্কোয়াডকে যখন একসাথে করতেছে, they give a good productive result. They're a bit more, you know, they listen to Southgate কারণ they're young, so তাদের instructions follow করতে problem নাই. But look at these guys যাদের নাম বলতেছো, they're all like big names for their clubs, they're legends. মানে ওইসব সিচুয়েশনে তারা, and each of them are being managed by Sir Alexes and who not. So তারা যখন হুট করে যাইতেছে to a guy যাদের সামনে বসলে they feel they know better, কি রেসপন্ড করবে তারা? And that's how the England team showed up. মানে ওভাবেই their performances showed on the field যে ওরা কিন্তু একটা bunch of superstars with that's it আর কি, মানে and nothing else. But Southgate কে আমি kudos দিব, he at least picks a squad যারা as a team work করতে পারে, and that's why this team is successful. মানে team success টা এতটুকু পর্যন্ত at least আনতে পারছে. But of course ওই যে when you only bank on these young players, this is where you'll suffer maybe, যে হয়তো জায়গা মতো যে এক্সপেরিয়েন্সের একটা অভাব এসে যাবে. Maguire and Henderson and maybe Harry Kane, এই তিনজন are kind of the most experienced players, and Kyle Walker, the most experienced players in the team. But ultimately এদের মধ্যে he had to take out Kyle Walker, he did not trust Henderson to take the penalty. মানে ultimately he was left with all these young people, কিছু করারও নাই তার, he was left with all these young people. That's a wrong decision because Henderson is good at penalties. I don't know, like হেন্ডারসন কি ওকে আগেই হাতে পায়ে ধরে মাফ চাইছে যে মানে গ্যাফার আমি কিন্তু পেনাল্টি নিতে চাই না? He was subbed in and then subbed out. আমি এটাই বুঝি নাই ব্যাপারটা। সানচো কিন্তু is not a penalty taker. আমি বুঝি না যে সানচো কি বা কেন দিছে পেনাল্টি নিতে। He is not a penalty taker for Dortmund or for what. Maguire penalty নিলো কেন আমি এখনো জানি না, মানে why was Maguire picked to take? What a penalty, man. That was what a penalty. That shows যে Maguire is a senior and he's a like ওর ball star, so he can do that. I personally feel like মানে one thing they also missed was a leader. I don't think that Kane is a leader. Kane captain হিসেবে is not good. মানে he can play, he can lead by example in terms of what he does on the field, but beyond that মানে I'm not sure if he's the vocal guy or he's the guy that will try and intimidate opponents and stuff. মানে look at what Chiellini did. মানে ওই যে স্পেনের পেনাল্টির সময় মনে আছে Chiellini কি করলো, like how he literally bullied Jordi Alba during the toss and what মানে কি করে জানি কি করে. And he's not even a club captain. আমার কাছে মনে হয় কি একটা ন্যাশনাল টিমের ক্যাপ্টেন হইতে হলে you have to be a club captain, and that's where someone like a Maguire or a Henderson comes in. Henderson কে দিতে পারে, Maguire কে দিতে পারে. These two are actual captains and they have seen the team, they have experience with these young players. আমার কাছে মনে হয় I still think that what they lacked was a Ronaldo like figure, especially in the penalty shootout. And also what a penalty by Maguire. England Euro জিতে গেল, লিওনেল স্টার্লিং, ইয়োহান সাকা, কেইনালদো. Sajjad Hossain is saying Van Dijk'ের injury update জানেন কিছু? Season start, I don't think season start করবে. His injury was very serious. But he was training. আমি ছবি দেখছি যে he's training, but I don't know if he's going to start আর কি. Exactly. Mark Hossain is saying Donnarumma ফ্রিতে গেছে PSG তে, এটা কেন মানতে পারতেছি না, বুঝতে পারতেছি না। এসি মিলান ছাড়লো কেন? মিনো রায়োলা। Huzaifa ABP big fan. আপনার big fan ওটা। Thank you. Sajjad Hossain is saying is Mbappe leaving PSG or not? I don't think so. Roberto Carlos is saying who's the worst striker that you have seen in your life, ABP bro? For me, Fred Brazil. আপনার কি মনে হয়? Who's the worst striker? Worst striker. That's a tough question, but মানে recent times in terms of oh man, this would be tough. আমার মাথায় এত worst কিছু আসতেছে না at this point. আমারও না। I mean মানে এত বাজে কেউ না আর কি যে সাস্টেন টাইম পর্যন্ত খেলছে and all. They all had some good and bad runs, but in terms of worst আমি বলবো consistently worst যদি বলি, I don't want to put his name up আর কি, মানে I'm basically referring to একটা টাইম হয়েছিল যখন
Chelsea wanted Lukaku and we were linked with Morata, but ultimately ulta-ulti হয়ে গেছিল and we were so happy যে we got Lukaku and they got Morata. কারণ মোরাটাও এক গাদা অনেক মানে মিস করে and he has that reputation আর কি যে when it matters সে একটা I বাজে don't মিস think করে it দিল matter আর কি। because it's. I feel bad for the guy, okay. Anyways, but then হ্যাঁ, but he's not a bad striker কারণ he had very good games as well. Sajjad Hussain is saying next World Cup a top predict করেন bros. England will be a contender, obviously. Argentina will also be a contender. Italy আছে আমি আমার ফ্রান্সকে আমি তাও I'll also keep France in that bracket. ফ্রান্সও মানে আছে, হ্যাঁ, ফ্রান্সও আছে। এই টুর্নামেন্টটা বাজে গেছে, if they can sort their ego issues and stuff, they just have a magnificent team. হুম। কি and Argentina আছে সাজ্জাদ ভাই, নেক্সট I নেক্সট feel ওয়ার্ল্ড কাপের Argentina টপ এটা might do করলাম well. করলাম রবার্টো কার্লোস সব টিমকে খুশি রেখে বেস্ট 11 ইউরো বানাইছে। এটা কি সিরিয়াসলি নেওয়ার কোনো মানে নাই? যে টিমে লোকসান নাই সেই টিম কোথায় বেস্ট ইউরো বেস্ট ট্রু। Ahmed True. Hassan is saying these days young players like Mbappe, Haaland are party minded, have ego. Do you think they can perform? This is where I also have an opinion. আমার মনে হয় that when a player has ego, they're going to struggle in football. They're going to struggle as professionals because mind has to be grounded at all times, especially 15, 16 years টানা খেলার জন্য। And the environment that Mbappe has around him is toxic. At PSG, it's toxic, and the agent that that Haaland has, toxic. So I don't personally think they'll ever reach the level of the goals, but True. they will be good players, obviously. আর these days বলাটা কিন্তু ভুল, like we had party minded players who are super talented and did super well মানে in all generations, এটা মানে এখন আহামরি কিছু না, but জাফির যেটা পয়েন্ট আউট করছে that is the main problem. You need mentors, you need guidance, you need like someone to guide you through Sir your Alex Ferguson, you early need a ages. Sir Alex or ঠিক a আছে, Pep Guardiola in your life. You you need need Sir someone Alex. like that, or even when you have teammates you need someone senior to guide you, like মানে এরকম লাগে, নাইলে you cannot reach Ronaldo Messi's level, you just cannot. Exactly. So Jaifa is saying, "Bhai, yeah, Brazil ki এই team নিয়ে World Cup 22 তে কিছু করতে না." I don't believe they will be. I believe that they will be something. They'll be underperforming. Southgate is saying, আপনি কি ভুলটা করলেন ওইদিন ভাই? Tournament of left backs, Spinazzola, Mele, Shea, Zubair. হ্যাঁ, left backs have been very prominent in this tournament for me. Roberto Carlos is saying, I want Brazil to lose World Cup from group stage. কোপা আমেরিকাতে ব্রাজিলকে দেখে মেজাজ পুরো খারাপ হয়ে গেছিল। এতটাও খারাপ না ম্যান, মানে they can bully over weaker teams, but when it comes to the business end তখন তো দেখলাম কি করলো। Exactly. Tausif Kabir is saying, I loved Chiesa. He was the unsung hero of Italy in winning the Euro. He filled up Immobile off form very. I was actually happy with this as well. I thought that this was Chiesa was a good player, and And Chiesa is this is a actually. guy, suppose আমরা যদি সানচোকে না পাইতাম, and if someone would have asked me যে who do you want from the Euro Chiesa, performances, obviously Chiesa. I would Chiesa is, definitely just pick this guy. Chiesa is the actual star boy, not the media star boy. He's an actual star boy. Tausif Kabir is saying Henderson's sub call was from Dokhin Dorja. He thought Rashford and Sancho will be able to keep cool head. Doesn't make sense because they're a young players and they haven't played much in the tournament. Yeah. না, বাট আমার কাছে ফানি লাগছে যে সাকা আর হেন্ডারসন কে সে সাবিন করলোই বা কেন, মানে ফর মি both those subs were wasted. Both those subs were. He could have just brought in Bellingham and he could have brought in either Sancho or Grealish and put Sterling on the right. যেটা সে সেমিজে করছে and that worked really nicely. So I just did not have a clue যে সাকা আর হেন্ডারসন কেন আনছে. Both of them had zero impact in the entire game. Henderson had quite a few মানে লাস্টের দিকে এসে ডিফেন্সিভ কিছু হেল্প সে করতে পারছে, that was good. But counter attack এর সময় he was on the end of something একটা লাস্টের দিকে যায় and he just was not quick enough to do it. So I just did not feel এই দুইটা সাব মানে ইউজফুল ছিল এক for Southgate at that moment of time. He had better players. আর ওয়ার্স্ট পার্টটা হইতেছে হেন্ডারসনের সাবিন কইরা the most experienced, the most aged guy in the team, তাকে তুমি বেঞ্চ অফ করে দিলা before the penalties and you're letting Sancho take the penalty. So I don't know what kind of a call was that from his end. I'm not sure why. I've never seen Maguire take a penalty at club level. So না, ওই যে ওখানে তো ও হ্যাঁ ইভেন ইয়েতেও তো সে পেনাল্টিটা নেয় নাই না, he wasn't playing even in the UEL final, ওখানে তো ওরে দেখলাম না, everyone else were there, কেউ তো খেলে নাই, so yeah.
Anyways, Tosifur is saying worst striker Palacio from Argentina. আর্জেন্টিনা খুঁজতে গেলে ইউ ক্যান ফাইন্ড মানে এরকম এক গাদা আমরা বাইর করতে পারবো আসলে খুঁজে যারা ইম্পর্টেন্ট টাইমে মিস করছে বাট Exactly. ওই তো মিফতাউর রহমান is saying ভাই ইটালি, ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যান্ড, পর্তুগাল আহ, এদেরকে এখনই ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন বানায় দিয়েন না, এর আগে ওয়ার্ল্ড কাপে চান্স পায় এনিথিং ক্যান হ্যাপেন ইন ইউরোপ। ট্রু, আমরা বলতেছি না, we're just saying they have a good chance of doing anything. Roberto Carlos is saying United কিন্তু ডনরমাকে নেওয়া উচিত ছিল। ফার্স্টলি হি ইজ ফ্রি, সেকেন্ডলি হি ডিমান্ডেড হাই ওয়েজেস, যা ইউনাইটেড অ্যাফোর্ড করতে পারতো। ভাই এক রায়োলা ক্লায়েন্ট নিয়ে যা ঝামেলা করছি কোনো দরকারই নেই। ইসাক আহমেদ ইজ সেইং শানুর রব্বানি ভাইয়ের পরের সেকেন্ড ফেভারিট জাফির ভাই। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। জাস্ট কি জানি মিফতার রহমান ইজ সেইং ব্রাজিলে 2022 ওয়ার্ল্ড কাপের ফেভারিট, ব্রাজিলই 2022 ওয়ার্ল্ড কাপের ফেভারিট, কারণ ওয়ার্ল্ড কাপটা ইউরোপ আর সাউথ আমেরিকার বাইরে, এক্সেপশন 2010 ওয়ার্ল্ড কাপ। ওরা তো 2010 ওয়ার্ল্ড কাপের সময় তো কিছু করতে পারেনি, তাই না? ওরা নিজের মাটিতেই কিছু করতে পারে না, ওরা বাইরের মাটিতে গিয়ে কি করবে, তাও আবার এই গরমের মধ্যে। ব্রাজিল ফেভারিটস কেমনে? ব্রাজিল ফেভারিটস তো হওয়ার কথা না আর কি। এক্স্যাক্টলি, বাট যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপ, দে হ্যাভ দ্য মোস্ট নাম্বার অফ ওয়ার্ল্ড কাপ, সো হিসেবে এখনো হ্যাঁ দে মাইট বি হোপফুল, বাট এই টিম যা দেখলাম কোপায় অ্যাটলিস্ট দে নিড টু ইমপ্রুভ আ লট ইন দ্য নেক্সট 2 ইয়ার্স যদি কন্টেনশনে থাকতে চায়। সবারটা কার্লোস সেইং ভাই যে কোনো অন্য টিমের কাছে হারতো তাহলে মেনে নিতাম, কিন্তু নট এগেইনস্ট আর্জেন্টিনা। ব্রাজিল ফ্যান পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে দেখলে বুঝবেন, হ্যাঁ আমি জানি, আমিও ব্রাজিল ফ্যান। ইট ওয়াজ আ ভেরি হার্শ লস টু টেক। Asad bin Farouk is saying Luke Shaw doing good, Chilwell should get a chance. If he's doing good, how is Chilwell going to get a chance? Roberto Carlos is চিলওয়েল saying চেলসিতে খেলবে, ওখানে ওইটাই খেলুক, ওইখানেই ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি নিয়ে থাকুক। Roberto Carlos is saying international football a worst striker কে, এইটা ফ্রেড হইতে পারে, and even Warner has a good chance now. তসিফ হইলে বলবে আবার প্যালাসিও ফ্রম 2014। না, He anyways, just hates that guy. এটা নিয়ে ইসাক আহমেদ ইজ সেইং ব্রাজিল আর্জেন্টিনার আগামী 20 থেকে 25 বছর কোনো ওয়ার্ল্ড কাপ জিতবে না, এক্সেপশন ইফ ইটস হেল্ড ইন সাউথ আমেরিকান কান্ট্রি। গুড শাউট, বাট ইটস ফুটবল, এনিথিং ক্যান হ্যাপেন। এটা মোস্ট প্রবাবলি লাস্ট কমেন্ট, বিকজ উই ওয়ান্ট টু এন্ড আপ দ্য শো, বিকজ উই ডোন্ট হ্যাভ আ মাচ টক অ্যাবাউট। আমরা জাস্ট আমাদের প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট বলবো এন্ড দেন উইল এন্ড দ্য শো। Roberto Carlos is asking who is the best striker that you guys have ever seen in your life? Shoot, আপনি বলেন। ওয়াও, এই ম্যান, এগুলা অনেক টাফ কোয়েশ্চেন, এগুলা এমনি অ্যান্সার করা যায় না বসে। আমার অনেকগুলো আছে, আমার এরকম আলটিমেটলি বেস্ট এভাবে জানি না। Rooney could have been a shout, but Rooney wasn't a striker exactly. Ruud van এক্স্যাক্টলি, ওর Nistelrooy was স্কিল, a shout. ওর অ্যাবিলিটি টু সুপার জোস ছিল আর কি। মানে ইফ হি ওয়ার অ্যান আউট অ্যান্ড আউট স্ট্রাইকার, ওয়েন রুনি ও প্রতি সিজনে আর অনেকগুলা গোল দিত, বাট হি জাস্ট ওয়াজ নট দ্যাট কাইন্ড অফ আ প্লেয়ার। রুড ভ্যান নিস্টেলরয় তো আছে আরেকজন, বাট আই মিন ইফ ইউ উড সে যে একটা ট্রান্সফরমেশন অফ আ গাই যাকে আমি দেখে আই ফেল যে হ্যাঁ ফর আ লং স্ট্রেচ অফ টাইম হি ওয়াজ দ্য বেস্ট স্ট্রাইকার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, and that's Cristiano Ronaldo. Like how he transformed into being this striker যে এত গোল দিতে পারে, I would say Cristiano Ronaldo. I mean ও যদি ওয়াইড পজিশনেও খেলে, and even if you put him in the center, মানে ওর এমন খেলায় কোনো অ্যাট্রিবিউট নাই যেটা তুমি you can find a flaw in it যে আচ্ছা as a striker ওর এটা বেটার করতে পারতো। He is so good at everything. So of course মানে I think if you call in my lifetime যাকে প্রপারলি একটা লং টাইম ধরে দেখছে, I would say Cristiano Ronaldo. Okay, understandable. Miftal Rahman is saying Joe কি ফেরত চেয়ে খারাপ না। I don't know who you're talking about. এটা জো তো ছিল ম্যান, ওই টিমটার কথা নাই বলি, that 2014 টিম আই গেস ওইটাই তো মনে ছিল, 2014 ছিল ওই টিমটা। Roberto Carlos thanks Zafeer ফ্রেডের নাম নেওয়ার জন্য। এই ভাই এই গ্রেটেস্ট স্টেটাস এগুলো নিমু না ভাই, মানে we're not taking, আমাদের that was probably our last comment. আমরা এটাও বলতে পারি, but that's it, that's our last one. লাতিন টিমগুলোকে এত আন্ডারস্টিমেট করা যাবে না। নকআউট টুর্নামেন্টে কোচের সিম্পল একটা ভুল ম্যাচ হারায় দিতে পারে। ল্যাটিন টিমগুলো পুরো ম্যাচ ভালো না খেলেও 1-2টা মুভ দিয়ে গোল দেওয়ার অ্যাবিলিটি আছে। ট্রু।
মিফতার রহমান ইজ সেইং, জাফি ভাই আপনার কথাটা একটু ভুল। ব্রাজিল হোমে কোনোদিনই কিছু জিততে পারে নাই, খালি 2019 কোপা ছাড়া। ব্রাজিল যা জিতছে দেশের বাইরেই। আর ওয়ার্ল্ড কাপ লাতিন অর ইউরোপের বাইরে হলেই ব্রাজিল জিততো আসলে। হুম। ওরা জিতছে লাস্ট টাইম, আই রিমেম্বার দেয়ার লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়াজ ইন জাপান, রাইট? জাপান এন্ড সাউথ হ্যাঁ, কোরিয়া। 2002, হ্যাঁ, that was their last World Cup win. Anyway, মানে he means to say যে away conditions এ out of Europe Brazil are good. হইতে পারে, হইতে পারে, but we are talking about the current Brazil team right now. মানে এই টিমটা, are they good enough? মানে জাস্ট হ্যাঁ, তো বলে লাভ না যে আউট অফ দ্য কন্টিনেন্ট হচ্ছে দেখেই ব্রাজিল জিতে যাবে না। they need to have a good team as well. ভাই এটা আমরা আনসার করি and then we will end off the show. What is your player Okay, of the tournament? my player of the tournament would be who's not even in the starting 11 of or the best 11. That's Luke Shaw. মানে you can ask me আমি biased নাকি আমি জানি না, but I have a lot of points যে কেন আমার মনে হয়েছে Luke Shaw. আমার কাছে মানে আই আন্ডারস্ট্যান্ড ওয়াই ইউ পিক লুক শ, বিকজ লুক শ হ্যাজ বিন টোটালি ওভারঅল ভেরি গুড। আমিও একটা ইংল্যান্ড প্লেয়ার পিক করবো, বিকজ আই ফেল্ট লাইক ইটালিয়ানস প্লেড মোর অ্যাজ এ টিম দেন মানে ডিপেন্ডেন্ট অর সামথিং। আমার কাছে মনে হয় আই উড পিক লুক শ অর there are so many shouts: Maguire, Luke Shaw, Kane, Sterling, Chiellini আছে, Chiesa আছে, but আমি Shawকেই pick করবো because Shaw has been someone who has performed totally over the tournament and he was probably one of the only England players to turn up in the final. Yeah, that's that. And just to add to it, I mean, if you just look at the backdrops from which all these players came in, মানে এই যে 24টা টিমের এতগুলা প্লেয়ার তারা সবাই আসছে, they were not all in the best of their forms, they were not all like in the most fittest of their conditions, grueling একটা season পার করে তারা আসছে। So even after that to keep on producing good performances match after match, মানে ওটা কিন্তু একটা difficult ব্যাপার। And Luke Shaw definitely uh, did something যেটা ইংল্যান্ড অনেকদিন ধরে তাদের মেবি লেফট ব্যাক পজিশন থেকে মিস করতেছিল। He bombs on for attacks, he's solid at defense, he even scored the goal. মানে he was just in the best form of his entire career Career. so far, so he deserves to be maybe the player of the tournament. If England won, he would have been with a shout. Exactly. Fahim Ekan is saying Brazil's got a Marcelo, Daniel Alves, Coutinho not. Coutinho doesn't play football anymore and he doesn't play for Barcelona or এরকম. Daniel Alves is old. Marcelo is also old and out of form. So এটা last is মানে what a fitting way to end one of our more active subscribers during this whole thing. Isaac Ahmed is saying Brazil আরো একটা জিনিস নিজেদের দেশে জিতছে, Olympic 2016 along with 2019 Copa. So anyways guys, we just want to say throughout the whole series, thank you so much for your support, thank you so much for watching, thank you so much for the whole support, not just during our shows, during our watch alongs as well, and the Euros. It was a very fun time for all of us, for me, for Parvez Bhai. We don't have our original co-host, my original co-host with me, but he shows his gratitude to you guys, and I also want to thank him because I'll be honest, it was his idea. I just went along with it, and the fact that we have gotten this far, we've gotten 7 episodes in, and we have gotten good responses from you guys, and we hope that you guys enjoyed. We hope that you guys will tune in to our future shows. Me and Parvez Bhai have a show coming up. It's a continuation of our old show. We will have regular football shows. We will have watch-alongs. The football season is just starting, so it will hopefully be a good time ahead. And I just want to say thank you, Parvez Bhai. Thank you. Nafiz Bhai is not here, but thank you to him as well for everything, for making EUROpinions a success, EUROpinions a reality. And it's the first time that we've done, I think, the first time that we've done a show based on a tournament, just a tournament. And we hope that it was good, and we hope that it was something new for you guys as well. Parvez Bhai, do you have anything to say? Yeah, I mean, I just need to add that এই যে 7টা এপিসোড এগুলো কিন্তু they're uploaded on YouTube as well. So ultimately, you guys can just go back and have a look. যার যখন মনে হবে যে ইউরোজে কি হয়েছিল, I mean, if you want to have a check on what happened, or
a lot of things that we talked about throughout the 7 episodes was based on the questions that were provided from you guys, from the comments that you guys provided. So আমাদের interaction গুলো relive করতে চাইলে you can again go back to the videos that's there, and this will remain there. And your opinions, this 7 episode thing would always be there as long as HPTV is up there. But this is just not the end. ঘটনাটা হচ্ছে you'll see us in new avatars very soon, I guess. Yeah, you will see us in new avatars, you will see us in shows, and we hope you guys enjoyed. Once again, we hope you guys enjoyed. We hope that every single one of you is staying safe, staying at home, and basically that's all. And Isak bro, you've been a very very active subscriber. We really Yeah. appreciate your support. We Oje, appreciate if there was like the top uh, fan badge, top fan badge, or the top fan award for EUROpinions, I think Isak Ahmed would have been a contender for that. So Yeah, yeah, absolutely. thanks. Absolutely, we really appreciate everything that's been the support that we've gotten, and we hope that you will continue with us on this journey. We will be back. We will be back in different colors. We will be back. Basically আমরা ওই যে ইউরো কালার থেকে আমরা এখন ক্লাব ফুটবলে আবার ফেরত চলে যাব. We will go আমি from already চলে যাচ্ছি. Look at the red that I'm wearing. I'm already yes, you're already getting into there. the zone. You're already there. So once again, guys, thank you so much for the support. We hope you enjoyed. We hope that I've been a good host. This was my first time hosting a show, and I hope that it's good. And any and all feedback is appreciated. It was a good tournament. It was a good time, and we just hope you enjoyed everything. I've been Zafeer. This is Parvez Bhai, and we're out. দাঁড়ান একটা কমেন্ট নিতেই হবে Omar bin Parvez Bhai is saying Sancho welcome to Manchester United. Yes, Sancho Yes, last comment টাই পুরা শোটারে পুরা biased বানানোর জন্য enough আর কি, মানে for us to end it and then still show this, man. No, Just of course. yes, Of course. Sancho welcome to Man United. Yeah, Sancho welcome to Manchester United, and we're out. Thank you.